Mais j'ai hâte de lui mettre des plus beaux équipements, disons. Et des plus forts. C'est important. Ok, rien par-ci, rien par-là. Peut-être quelque chose par là, mais on va aller voir le coffre là. Oh non! Il est brisé! Ah yes, il enlève le casque automatique. Nice! Pour voir sa belle gueule, c'est important. Well, well. What have we here? Bonjour? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? Ça va être important. What say you, Scavenger or intruder? "'Tis a tower no longer. The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that?" Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the Wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there, handsome lad. Tell me your name and I shall tell you mine. Let us be civilized. Oui, je vais répondre à ta question. Oui, oui. Je dirais pas c'était quoi ta question. C'est quand même, ça va aller sur YouTube après. J'ai pas envie de me faire démonétiser en disant des trucs, mais oui, la réponse c'est oui. Mais bon, ah, je fais mon chevalier là. Nice, nice. It's a pleasure to meet you. Now that is a proper civil greeting, even here in the wilds. You may call me Morrigan. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. On va lui poser la question, c'est qui est parti avec? 'Twas my mother, in fact. There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you, but then zap. Frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Ah, je me rappelle plus qu'on pouvait voir sa mère au début. Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davith. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Do you possess a different viewpoint? Or do you believe as the others do? Ouais, on va direct avec. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh,
You protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. On va être gentil. Such manners. Always in the last place you look. Like stockings. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Bon, ben... On a déjà fini le campement. I am ready. Non, 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 je m'en fous de parler à toi. Indeed. Bon, ben bien sûr, avant... Déjà... On va aller voir le maître chien. Greetings. Are you one of the Grey Wardens that went into the wilds? Did you happen to see any white flowers? I don't know for sure that the flower will aid my poor hounds, but it's worth trying. I have, let's see, 20 silver to offer as a reward for it. Oh, oui. Thank you for your assistance, then. Perhaps we won't lose as many hounds as I'd feared. Ah oui, tout pour de l'argent, on le fait. Bon. Là, c'est sûr que notre canne est là. Notre canne est là. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut aller le voir. Ouais, c'est ça. C'est juste récupérable la nuit. Ouais, il y avait du stock intéressant là-dedans. Bon, déjà... Je pense qu'il n'y avait rien d'autre à faire ici. Bon, on va faire la map pour être sûr. Ouais, mais vu qu'on avait brisé le truc pour ouvrir... Enfin, il y avait la quête du moine, mais vu qu'on avait brisé le truc, on peut pas le ramener à sa... on peut pas le ramener. Plus grave que ça. Bon, ben... Ça veut dire qu'on va s'amuser dans pas long. Bon, donc déjà... Là, on va faire ce qui est cruel avec ce jeu-là, mais bon. Au moins, on voit pas d'engin. C'est juste que là, je lui vole tout son équipement. Et lui tout. Et après ça, on va tout vendre pour se faire du cash. Hello again. Is there something you need? Some supplies, perhaps? Let me know what you'd like. Bon, ici, là-dedans, ça, je pense que c'est toutes des affaires qui vont être utiles. Si je l'avais dit que je voulais faire vraiment un chevalier qui était là pour... tu sais, qui est là pour le veuve, la veuf et l'orphelin, là. Mais bon, ces deux-là, ils méritent pas de vivre de toute façon, puis ils vont crever comme des merdes. Fait que je profite du fait que le jeu nous permet de faire ça. Puis c'est juste pour avoir un peu d'argent de plus dans les poches. Parce que, on va se dire, faire de l'argent, ça se fait pas comme ça dans le jeu là. Fait que, déjà, armure, bon, on va aller mettre l'armure de mon coéquipier. C'est à 4.25, puis là, ça l'objet est à 5.10, fait qu'elle va changer une meilleure armure. Fait que j'ai volé l'armure de mon coéquipier. Hello again. Is there something you need? Some supplies, perhaps? Oui, je veux vendre Let me know what you'd mon like. ancienne armure. Voilà. Là, j'étais à 5 et 73. Maintenant, qu'est-ce qui vend d'intéressant? À part les affaires que j'ai déjà vendues. Ah,
Ça, par contre... Attends, on va checker côté... côté équipement. Bon, c'est déjà, j'ai déjà meilleur. Fait que ça change rien. Oh, un backpack, ça pourrait être intéressant à acheter. Ça m'a monté de 10 de place de plus. Ah, ben, ça même. Je pense que c'est celle-là que je voulais acheter au départ. Je pense. Mais il n'y a pas de meilleure armure. J'avoue, je pense que c'était le casque que je voulais acheter, mais là, il y a de la merde. J'ai trouvé meilleur dans la nature. Par contre, ça, et ce que je vais pas me gêner de tout acheter. Tant qu'à avoir de l'argent un peu. Ça aussi, ça va être important pour mon chien. Ok, ensuite, blablabla, c'est juste faire ça. Ouais, des potions de vie, c'est toujours une bonne idée. Moi, j'achète toutes. Parfait, fait que là, on va avoir du stock pour les combats. Bon, ça... Ah! J'avoue que ça peut être intéressant à acheter ça. Ça et tout. Tu parles vraiment des choix avec les, quand on va être rendu avec les loups-garous puis les elfes. Tu verras rendu là. J'aime pas ça, vendre de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça, c'est vrai que ça. J'achète déjà des enfants pour me préparer quand je vais avoir un mage avec moi. Ça va être pratique. Bon, sinon, ça. Good. Ça, c'est fait. De toute façon, je pense qu'il y avait, je pouvais rien faire d'autre. Bon, ben... Allons faire le rituel. Il est rendu quelle heure avec ça? Ah, il reste encore 1h30 avant la fin du live. Fait que j'ai encore du temps. Fait qu'on va avancer ça. Puis, check comment j'ai appelé mon chien. Je me suis pas compliqué la vie avec son nom. So you return from the wilds. Have you been successful? Yeah. Good. I've had the circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now, rather than later. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. Le fameux rituel secret. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the Blight. Fermez-le. Yes, Sir Knight. Try not to wet your trousers until the ritual starts. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last, we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood, and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures? Oui. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. Not all who drink the blood will survive, and those who do are forever changed.
This is why the joining is a secret. It is the price we pay. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten, and that one day we shall join you. Davith, step forward. Regarde mourir comme un caca. Maker's breath. I am sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No! You ask too much. There is no glory in this. Et voilà. I am sorry. C'est pour ça que je vole leur équipement. Ils en valent pas la peine. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. Et comme des raisons, on est le seul qui survit. It is finished. Welcome. 2 more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? Ah oui, le dragon, vous avez vu, c'est le boss de la fin qu'il faut péter. Such is what it takes to be a Grey Warden. Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the king. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able. En effet, ça serait bizarre s'il n'y aurait pas de dragon dans Dragon Age. Mais il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend des secteurs. Les secteurs, il y en a un petit peu plus que d'autres, mais il y a des dragons. Mais ça, c'est vrai, il y en mettent plus. Mais il y en a... Je pense qu'il y en a plus dans le 3e. Je pense en plus on est level up en plus. On va mettre mon Conin au fond. Puis on va remettre de la string. Ensuite... Je pense que ça, chez le pommet, ça pourrait être une bonne idée à avoir comme skill, vu que je fais quand même beaucoup de dégâts avec ça. Ah, je peux mettre un autre talent en plus. Bon. Ça fait quoi ça? Bon, vu qu'on s'est souvent tiré dessus. Que... Going.
ça c'est l'attaque. Ok, maintenant je comprends. Fait que je peux juste faire un ou l'autre. Bon, il y en a un qui c'est pour bloquer les bonus, les attaques à distance, puis l'autre c'est pour au combat rapproché. Bon. Good, good, good. Bon, Mormac est revenu avec nous autres. Mon petit toutou. Il est rendu avec quoi avec ça? Ouais, c'est sûr que je l'ai pas utilisé depuis l'autre fois, fait que là, il a pas monté de level, mais bon, il va monter assez vite. Ok, je vais juste checker des affaires pour être sûr. Bon, je pense que le reste ne change rien. Ouais, j'avoue que là, je pourrais mettre des flèches de feu. Non, les équipements Fire Arrow. Peut-être que je m'en servirai jamais, mais bon. Ok, oui, c'est ça, ça fait quoi? Ah oui, plus de Constitution. Ouais, j'aime bien la résistance au froid, mais la Constitution, si je veux devenir un tank, je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. Fait que ça, pour que je donnerais ça à quelqu'un d'autre. Je vais pas mettre ça au chien, parce que c'est un chien quand même. Bon, là, je veux pas être en archer. C'est dans l'équipement. Le meeting with the king, you. Ok, oui, dans notre face. Ok, ben je pense que ce que je vais faire, tasser ça, puis aller mettre les Greater Health Boosting, les trucs de soins. Good. Faut quand même que je me laisse de la place pour les skills, mais bon, ça rendu, je vais voir au fil et à mesure du jeu. Loghain, my decision is final. I will stand by the Grey Wardens in this assault. You risk too much, Kalen. The Darkspawn Horde is too dangerous for you to be playing hero on the front lines. If that's the case, perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your fool notion that we need the Orlesians to defend ourselves. It is not a fool notion. Our arguments with the Orlesians are a thing of the past, and you will remember who is king. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle? They are, Your Majesty. And this is the young lord from Highever I met earlier. I understand congratulations are in order. On va quand même être poli devant le roi, hein? Every Grey Warden is needed now. You should be honored to join their ranks. Your fascination with glory and legends will be your undoing, Kalen. We must attend to reality. Fine. Speak your strategy. The Grey Wardens and I draw the Darkspawn into charging our lines, and then? You will alert the tower to light the beacon, signaling my men to charge from cover. To flank the Darkspawn, I remember. This is the Tower of Ishal in the ruins, yes? Well, who shall light this beacon? I have a few men stationed there. It's not a dangerous task, but it is vital. Then we should send our best. Send Alistair and the new Grey Warden to make sure it's done. You rely on these Grey Wardens too much. Is that truly wise? Enough of your conspiracy theories, Loghain. Grey Wardens battle the Blight no matter where they're from. Your Majesty, you should consider the possibility of the Archdemon appearing. There have been no signs of any dragons in the wilds. Isn't that what your men are here for, Duncan? Yes, Your Majesty. Your Majesty, the tower and its beacon are unnecessary. The We circle will of not Magi... trust any lives to your spells, mage. Save them for the Darkspawn. Enough! This plan will suffice. The Grey Wardens will light the beacon. Thank you, Loghain. I cannot wait for that glorious moment. The Grey Wardens battle beside the King of Ferelden to stem the tide of evil. Yes, Kalen. A glorious moment for us all. Je l'aime pas, lui. You heard the plan. You and Alistair will go to the Tower of Ishal and ensure the beacon is lit. What? I won't be in the battle.
This is by the King's personal request, Alistair. If the beacon is not lit, Tern Logain's men won't know when to charge. So he needs 2 Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? Yes, so am I. You'll need to cross the gorge and head through the gate and up to the tower entrance. From the top, you'll overlook the entire valley. We will signal you when the time is right. Alistair will know what to look for. Stay with the Terran's men and guard the tower. If you are needed, we will send word. We soil our drawers, that's what. If it does, leave it to us. I want no heroics from either of you. The battle is about to begin. Once I leave, move quickly. You'll have less than an hour. Of course, even the best laid plans go awry. So do what you must. I trust you both. Just not enough to actually fight with the rest of you. There will be plenty of battles, Alistair. Be patient. Then I must join the others. From here, you two are on your own. Remember, you are both Grey Wardens. I expect you to be worthy of that title. Duncan, may the Maker watch over you. May he watch over us all. Ah oui, il a la face d'un méchant traître, ce gars-là. Mais bon. Nous, on va être prêts pour la bataille. Là, je vais juste vérifier la map. Il y avait... Ben là, il faut se rendre à la tour qu'on avait découvert l'autre fois. Là, je suis en compagnie de mon chien, d'Alistair, qui a besoin d'un level up. Constitution. Ça va être bon pour lui. Ouais, c'est bon ça. Donc, ça, il peut sortir ça level 9. Alex, ça va être cool, ça va être bon pour lui. Bon. Ok. Bon, est-ce qu'on est prêt pour la bataille? Est-ce qu'elle start là? C'est ça l'écran. The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The blight ends here.
fight as one.